السلام عليكم وأهلا بكم مرة أخرى في حصة جديدة من حصص اللغة الإنجليزية. هذه الحصة سوف نرى من خلالها الأفعال المقيدة. So welcome again to another session of the English language. This session will be devoted to learn about modal auxiliaries. Modal auxiliaries. إذن في هذه الحصة سوف نرى الأفعال المقيدة التي تسمى بالمودال auxiliaries، ونرى أيضا تفاعل هذه الأفعال مع الأفعال الأساسية داخل الجملة وكذلك تأثيرها على هذه الأفعال في الجملة. So we are going to see the modal auxiliaries and the use of these modals in the sentence. Modal auxiliaries are words or phrases that change the meaning of a verb. They are used directly before the verb in a sentence followed by root form of the verb. Here are some common modal auxiliaries: will, might, may, can, could, should, ought to, must, have to, must not, don't have to. إذن الأفعال المقيدة هي الكلمات أو أشباه الجمل التي تغير معنى الفعل، وهي دائما تكون تسبق الفعل في الجملة ويتبعها أو يتبعها الفعل في صيغته الأصلية، وهذه هي الصيغ، هذه هي الأفعال المقيدة، هي هذه التي نراها هنا: will, might, may, can, could, should, ought to, must, have to, must not, don't have to. So let's take a look at each one of these modal verbs. First, will. Will is part of the future form. will هذه الكلمة نستعملها لكي نشير إلى المستقبل أو إلى صيغة المستقبل, but it is more common to use the going to future than will. وأيضا نستعمل كثيرا من الجمل للإشارة بالمستقبل بهذه الصيغة going to. English speakers actually use will as a promise more than a simple future form. ولكن الناطقين باللغة الإنجليزية يستعملون هذه الصيغة will كصيغة للوعد أو القيام بالوعود أكثر مما يستعملونها بطريقة للإشارة إلى المستقبل. هذه أمثلة: future form and a promise, as a future form and as a promise. هناك مثالان: المثال الأول نشير فيه إلى الصيغة في صيغة المستقبل، والمثال الثاني نشير فيه إلى صيغة الوعد أو القيام بالوعود. I'm going to drive to Paris tomorrow to visit my son. I'm going to drive to Paris tomorrow to visit my son. سوف أقوم بمثلا بالسياقة بمعنى أن أذهب إلى باريس غدا لكي أرى ابني. وفي مثال ثاني: I will drive to Paris tomorrow to visit my son. وفي المثال الثاني I will drive بمعنى سوف، أنني في هذه الجملة أقوم أعد بأنني سوف أذهب إلى باريس غدا لزيارة ابني، بينما في المثال الأول أتحدث عن المستقبل، سوف أقوم بزيارة باريس غدا لرؤية ابني. So let's take a look at might and may. Might and may mean possibility. Might and may mean the same thing in this sense. There is no promise involved, no certainty. هذه الصيغ تشير إلى الإمكانية في عمل ما، وهما يعنيان أو يشيران إلى نفس الشيء دون وعود ودون تحديد شيء محدد. Possibility: it might rain tomorrow. I may drive to Paris tomorrow. Or no promise, no certainty. I may drive you to work tomorrow. Okay? Okay, then we have can.
Can has the meaning of ability. Can means is able to. Is able to. Can has the meaning also of possibility. هذا الفعل مقيد كان يمكن أن يكون له معنى إمكانية أو القدرة. Ability. Mike can speak English very well. Mike is able to speak English very well. Possibility. You can park here. You can park here. And we have could. Could is used in the past tense of can. كان هذا الفعل هو يصرف فعل كفعل ماضي لفعل كان. I could leave as soon as I finish the report. I could leave as soon as I finish the report. Okay? And we have should and ought to. Should and ought to. Should and ought to both mean advisability. They have the same meaning. Should and ought يعنيان الجدوى من شيء ما وهما يشيران إلى نفس المعنى. He should learn some English before he visits his brother in Finland. He should learn some English before he visits his brother in Finland. He ought to learn some English before he visits his brother in Finland. He ought to learn some English before he visits his brother in Finland. بمعنى أن مثلا شخص ما يريد أن يقوم بزيارة أخيه مثلا الذي يقطن في فنلندا ويتوجب عليه أن يقرأ بعضا من اللغة الإنجليزية حتى يمكنه أن يتواصل مع السكان هناك. We have also must and have to. Must and have to. Must and have to both mean necessity and obligation. Must and have to both mean necessity and obligation. عندنا هذان الفعلين كلا الفعلين يعنيان الضرورة أو الالتزام. الضرورة أو الالتزام. You must have good marks to graduate in the university. You must have good marks to graduate in the university, or you have to get permission to study abroad. You have to get permission to study abroad. Okay? وهذان الفعلين يعنيان النفي. Must not and don't have to. Must not and don't have to. Must not means prohibition. Must not means prohibition. It is never contracted. بمعنى أن هذا الفعل لا يمكن أن نقول مثلا mustn't يجب أن يكتب بهذه الطريقة must not وهي تعني الحظر. Don't have to means lack of necessity. It requires a form of do. It requires a form of do. Prohibition. You must not bring plants into the United States without permission. You mustn't bring plants into the United States without permission. Necessity, not necessary. You don't have to look up every word in the dictionary. You don't have to look up every word in the dictionary. بمعنى أنه لا يجب عليك أن ليس من الضروري أن تبحث عن كل كلمة في المنجد. وفي المثال الأول you must not bring plants into the United States without permission. إنه عمل محظور أن تحضر مثلا بعض من مثلا the plants وهما مثلا الأشياء التي كمثلا أشياء التي نغرسها نقوم بغرسها لا يجب أن تأخذها إلى الولايات المتحدة دون إذن بذلك. So
Our session today was devoted to learn about modal verbs, and we have seen how to use the modal verbs and the most or the frequent use of the modal verbs. I hope you have enjoyed learning this session and see you in the next sessions.